Українські організації поза межами України готуються до 7-го світового конгресу українців, котрий відбудеться при кінці цього року в Торонто. Про підготовку до цієї події розповідає наш наступний репортаж. У перших днях березня пресовий референт Світового конгресу українців Олександр Харченко скликав у Торонто прес-конференцію, щоб повідомити громаду про підготовку до 7-го конгресу, який має відбутись у Торонті від 2 до 6 грудня і в Отаві 7 грудня цього року. Головною ціллю конгресу є повернути увагу українського суспільства від України та скерувати її на самозбереження у країнах поселення. І тому гаслом 7-го конгресу буде «Сильна діаспора, сильна Україна». Світовий конгрес поставив собі одне з завдань тепер додати духа трошки до нашої праці тут, на діаспорі. І тому нашим ключем є міцна Україна, міцна діаспора, міцніша Україна. Співзуж з нами, свужудаву. Їхнє гасло на цього року є «Скріпім, зміцнім діаспору, поможемо Україні». Співзвучність є. І ми хочемо знайти баланс, бо ми свідомі нашого обов'язку супроти України, спеціально в тому часі переходовому, економічному і так далі. Знайти баланс і для працю, і енергію, і для України, а також тут для нас. Бо ми не є тільки для того, щоб допомагати Україні. В першу чергу, сьогодні, коли Україна стала незалежною державою, нашим першим і основним завданням є координувати діяльність самої діаспори. Заплановані робочі сесії складових організацій і краєвих надбудов. І тому проситься всіх організацій вже відповідно підготовлятися до участі на цих сесіях. Скажімо, мусить бути номінаційна комісія, мусить бути статутова комісія, мусять бути комісії легальні, які є передбачені точно очікувані нашим статутом. Ми такі листи розписали по цілому світі, вже маємо зголошених кандидатів і до реалізаційної, і до статутової, і до номінаційної. Цікаво згадати, що в організаційних справах Світовий конгрес координує справи, використовуючи комунікаційну систему інтернет. Я хочу повідомити, що ми нарешті, після довгих зусиль, ми мали свої проблеми, то ми вже ввійшли в систему інтернету, ми вже імейл і інтернет вже можемо дуже скоро порозумітися з нашими країнами. Підготовчий комітет запрошує приготовувати свої звіти про досягнення української діаспори у своїх країнах поселення і присилати знімки, брошури і памфлети з українського життя. Окрім загальних сесій, запланований додатковий день в Отаві, щоб представити українську справу дипломатичним представникам країн українського поселення. Недавно Канаду відвідала відомий соціолог, професор університету в місті Сидні в Австралії доктор Соня Мицак. І зауваги та порівняння українських громад Австралії, Сполучених Штатів та Канади можуть бути корисними для всіх нас при підготовці до 7-го світового конгресу українців. Доктор Соня Мицак почала свої зауваги загальним порівнянням наших громад. Well, the most important difference, I think, is the fact that there are simply many more Ukrainian Canadians than there are Ukrainian Australians. Australia has experienced only one wave of Ukrainian immigration, and that was one wave that came immediately after the Second World War from the years 1947 to 1954. And it's estimated that around 17,000 Ukrainian immigrants came to Australia at that time. More recently, these figures have been expanded to include the second and third generations, and from the census statistics, we now know that there are some 30,000 Australians of Ukrainian descent. By contrast, here in Canada, I'm told that there are now, the figure is more like 1 million. And certainly a decade ago, it was estimated to be something like 500 to 600,000. So the fact that there are so many more Canadians of Ukrainian descent has meant a certain diversity within the community that we don't see in Australia. And this is also to do with the fact that here in Canada you've had 3 waves of immigration, starting from the turn of the century, whereas in Australia we've only had the one wave. And so therefore there's a greater diversity here within the community. And the fact that there are so many more Canadians of Ukrainian descent, and the fact that they've had many more years in which to establish themselves, the Ukrainian culture has a visible presence here in Canada. And it does not have a visible presence in Australia. It is really hidden in that sense.
Мимо того, що є основні відмінності між українськими громадами Канади, Австралії, є дуже багато і подібного. I would say that the most important similarity is that despite the difference in the type of Ukrainian populations that there are in the two countries, in both countries the Ukrainian community has organised itself extremely well and organised a very tightly structured and well-structured community life and cultural life, and hence the cultural life has been very rich in each country. The other similarity is almost a broader socio-historical similarity, and that is the fact that in many ways Australia and Canada resemble each other, so that the Ukrainian immigrants are now in quite similar social and political systems. Доктор Мицак ще не бувала у Сполучених Штатах, але вважає, що повоєнна еміграція подібна до цієї, що в Канаді та в Австралії. I haven't travelled to the US in the way that I have come here to Canada, but I would imagine that the community that came after the Second World War to the US would resemble the so-called DP or displaced communities in Australia and Canada. Основні проблеми, які стосуються всіх наших громад, це старший вік громадських діячів і загально менший ужиток української мови. Despite the difference in the sizes of populations in the communities, in both Australia and Canada there is a marked decline in active community participation, and especially in terms of the younger age groups. And unfortunately this is the case despite the fact that there are so many more Ukrainian Canadians than there are Ukrainian Australians. I think given the rapid assimilation that we're seeing both in Australia and Canada, I think that there are a number of very important challenges and changes that the communities need to undergo and need to face. I would say that the most important challenge is the fact that the community organisations themselves, and of course many of these organisations have been existing for a long time, but the organisations need to address more specifically the needs of the younger age groups. I would say that that's one of the most important challenges. The second challenge that I think is a very, very important one is the issue of language retention, and the fact that the communities need to accept that the Ukrainian language will be lost to a certain degree with each successive generation. And I think that it is time for the communities to accept bilingualism in the sense that English needs to be accepted as a language of use within the community and within community organisations. And when I say this, I mean that it needs to be accepted wholeheartedly and welcomed, rather than begrudgingly seen as something that cannot be avoided. And although I know that many community activists would argue that language is a primary vehicle for cultural expression, I would argue that it's a primary form of exclusion for those who cannot speak Ukrainian or have not had access to the Ukrainian language. Мимо того, що багато наших громадських нерухомостей, домівки, церкви стоять порожніми, доктор Мицак радить не продавати ці посілості. I think that one of the important things to note is that there seems to be a tendency to sell property that has been a part of the community for many, many years. I'm not sure whether this is really the case in Canada as much as it is in Australia. And I do accept that in certain regional centres where the population is very, very small, this may be a reality. But I notice an alarming tendency in the Australian community to sell property if the numbers are seen to be low, numbers of people using the properties are low. I think this is very wrong. I think that this should really be a last resort, because once these domivki and churches, national halls and schools, once they are sold, I don't think that the community will be able to reclaim them and come to that position of strength again. Першочерговим завданням всіх наших громад, де б вони не були, є наново оцінити і серйозно переглянути наставлення громадське до України. When we talk in terms of the community as it exists in Australia and Canada already, I think one of the most important challenges, and this is actually the most complicated challenge and the challenge which we have the least control over, is the need to renegotiate a new relationship with Ukraine. Because for the community at large, the perception of Ukraine was not tempered by practical connection with Ukraine. And for the older generations, many of whom were born in Ukraine but have now lived for 50 or 60 years in a new home, the images of Ukraine that they have in the back of their mind
are ones that predate the kinds of modern changes that we see now. And I think that this can be very traumatic for that older generation to deal with. And consequently, the younger age groups have had to form an image of Ukraine, which has really been a kind of fantasy, because given that Ukraine was behind the Iron Curtain and there was no contact possible, no direct contact possible, very little contact possible, the younger generations and the younger age groups have had to form an image of Ukraine in their mind that was not based on their tangible experiences or practical experiences or concrete experiences with Ukraine. And this also can be quite challenging now that we need to deal with a real country in the real world with its own problems and its own differences.